السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nice to meet you here. New chapter, Basic Probability Concepts. Basic Probability Concepts. What is probability? We measure how often using relative frequency. Relative frequency احنا فاكرين هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن total frequencies, the numerator total frequencies, where frequency for each class divided by total frequencies. Frequency F for each class divided by total frequency. النهارده هنشوف بقى how to measure frequency. أول كلام بتاعنا basic concepts, probability measure, and operations with probability. Basic concepts. We will discuss some new concepts, like first concept random trial. What we mean with random trial or experiment is an activity having two or more different possible outcomes with uncertainty in advance as to which outcome prevails. i.e., when we toss a coin has two sides, head and tail. When we toss a coin, ما نعرفش بالظبط which side will appear, right? لكن أنا عارفة بالظبط، أنا عارفة يا إما هات يا إما تيل، مفيش حاجة ما بين الاثنين، يا هات يا إيه يا تيل، لكن أعرف إيه مين فيهم بالظبط هيطلع، لا ما أعرفش. يبقى اسمها إيه؟ random trial. Another example, football match. لما تعرف مثلا الاهلي هيلعب مع الزمالك، انت النتيجه ممكن تكون ايه؟ يا اما تعادل، لو بتكلم على الاهلي مثلا، يا اما مكسب يا اما خساره يا اما تعادل. فانت النتيجه حاجه من ثلاثه، لكن which of them will appear I don't know. اوكي؟ we tossing dice، الزهر بتاع النرد، حجر النرد، لما بترميه انت عارف ان which number will appear، يا اما 1 2 3 4 5 and 6. مين فيهم هيطلع؟ I don't know. يبقى كل دي بقول عليها ايه؟ random trials or experiment. ده random experiment. يبقى عرفنا يعني ايه trial or random trial. Other definition, sample space. Sample space. Let us example of tossing a dice. Example of tossing a dice. Okay? تعرف الارقام اللي تطلع لك from 1 up to 6. all outcomes هحطها في set واقول عليها ايه؟ sample space. The possible outcomes of a random trial. Possible outcomes. When notation of sample space is S equals in experiment of tossing a dice 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is the sample space of tossing a dice. لو قلت الجريدز بتاعتك، لو دخلت الامتحان هتجيب الجريد ايه؟ ممكن يبقى excellent, very good, pass. مثلا هنكتب كده شغل الناجحين، يبقى سامبل سبيس بتاعي ايه؟ لو اتكلمت على الناجحين هي دي بس، هي الايه؟ هي الجريدز دي بس. طيب في another concept, events. If an event is a subset of basic outcomes of a sample space. An event is a subset of basic outcomes of a sample space. Subset of sample space وخلاص. Subset of sample space. يعني لو قلت لك مثلا A refers to an event. an event. مال الايفنت ده؟ refers to what? refers to odd number. الارقام اللي عندك 1 2 3 4 5 6 مين فيهم odd؟ هنقول مثلا كام الاود؟ 1 2 and 3 odd number. Okay? طيب another example. يبقى قبل ما اخد الاكزامبل التاني، يبقى A is considered as an event. ليه؟ جزء من السامبل سبيس. لو قلت عايزه number more than, for example, 2. More than 2. B, an event refers to numbers more than 2 from this sample space. More than 2, 3, 4, 5,
and 6. Okay? An event refers to number less than 7. Less than 7. C, number less than 7. So C has the values 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ايه ده؟ C هي مين؟ هي sample space هي S. ده for example. Another example, number an event refers to number more than 6. More than 6. في حاجة أكبر من 6؟ لا. يبقى لو قلت دي an event refer to numbers more than 6 مفيش. بقول عليه إيه؟ 5. D equal 5. This is an impossible event. مستحيل. أو أنت ترمي النرد صعب إنك تلاقي number more than 6. يبقى بقول عليه an impossible event. خدنا الاكزامبل دي وزي ما انتم شايفين كده الايفنت A has 3 elements E1, E2, E5 for example و B the other elements. Types of event زي ما احنا قلنا على البورد هنا types of event may be 3 types. There are 3 types of event. Sure events, possible events and impossible events. Sure event like which event? Here on this board I have 4 events A, B, C, D. A, B, C and D. Which of them is considered a sure event? Yes, this C. When I ask about number less than 7 أكيد الأرقام اللي هتطلع لك أقل من السبعة يبقى this represent a sure event. Possible event A may be considered a possible event. B may be considered as a possible event. Impossible event مستحيل يحصل زي مين؟ زي الدي. No way إن يطلع لك رقم أكبر من 6 لما ترمي الظاهر النرد. يبقى there are 3 types of events: sure, possible, and impossible. Still discuss with you basic concepts. Complementary events. Complement of an event A consists of all outcomes of the experiment that don't result in event A. يعني for example في الهيد A refers to an odd number. Complement of A اللي باقي من ال A عشان أكمل ال S. اللي باقي من ال A عشان أكمل ال S. قولوا كده على ما امسح البورد. أنا بقول A 1 3 1 2 I'm sorry أنا غلطت يا شباب أنا غلطت. odd number يعني رقم فردي يبقى إيه؟ يبقى 1 yes 3 and 5 حقق عليا odd number 1 3 and 5 okay. I want to find a complement. A complement refers to elements that belongs to S and not belong to A. A complement عايزة A complement اهو نقولها كده نقول عليها كده A وفوقيها A complement has a set. This is a set has elements doesn't belong to A ما يبقى ملهاش علاقة بإيه ولكن belongs to S. يعني ايه اللي باقي من الاس عشان اكمل الايه؟ قولوا كده هيبقى 2 right 4 and 6 and 6. A complement. Another example. If I know that B set has these elements, B a set has the elements, for example 3
4 5 okay 3 4 6. B set has elements 3 4 6. B complement. B complement another set have elements. Okay, doesn't belong to B but belong to S. يلا بينا اللي باقي من الاس عشان استبعد عناصر البي من الاس. يبقى مين؟ 1 right 2 and 5. 1 2 and 5. This is the complementary event. The Venn diagram, using Venn diagram, this plot represent Venn diagram. Venn diagram, this area with color, white color, S. This circle with green color, A. The other area, out A, refers to A complement. A complement. Another concept, event intersection. By the way, before event intersection, S complement. I want to find S complement. Think about this problem. S complement means elements belongs to S and not belong to S complement. How it is come? Belongs to S and not belongs to S. This is an impossible event, right? يبقى مين 5. S complement equal 5. يعني زي الاقي elements في الاس ومش في الاس. How it comes? 5. With the same way. 5 complement. 5 complement. 5 has no elements. ده اسمه impossible event. Has no elements. يبقى 5 complement هي مين؟ S. Very good. 5 complement is S. It is very important notes. Very important notes. 2 notes. S complement equals 5 and 5 complement equals S. Another concept, event intersection. Event intersection. Intersection of two events, A and B, is the event that both A and B occur. Event that both A and take care from this word and. Event that both A and B occur when the experiment is performed. We write A intersection B. We write A intersection B. Let us see. Here I have two events, A and B. Right? A and B. What do I mean by A intersection B? A intersection B. Elements that belongs to both A and B. Elements that belongs to both A and B. A intersection B. This is the notation of intersection. Notation of intersection. A intersection B is a set. Contains element that belongs to both A and B. What is the common elements between A and B? Common elements between A and B, what? 3. This is the common element. أهو المشترك ما بين ال A وال B عنصر واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو 3. So intersection, when I say A intersection B equal 3, this element I know that 3, this element belongs to A and belongs to B. يبقى جاي من فين؟ جاي من ال A ومن ال B مع بعض. كلمة and مهمة قوي قوي قوي. هنا both A and B. Using Venn diagram, this area represents A and B. A intersection B. This area represents A intersection B. Circle with left side refers to A. This refers to B. The intersection common elements between and B, this area.
refers to A intersection B. Right? Okay. Another. Okay, this is a new definition, very important definition. What we refer it mutually exclusive. Mutually exclusive events. Two events are mutually exclusive if when one event occurs, the other can't. When one event occurs, the other can't. يعني ايه؟ ما ينفعش يجوا مع بعض. ما ينفعش يبقى بينهم intersection. ما ينفعش يبقى بينهم intersection. Okay? Let us remember this example. If I said that A odd number, for example, A odd number, odd, okay, 1, 3, and 5, right? Find A, 1, 3, and 5. B, for example, B, نقول مثلا even number. Even number means even 2, 4, and 6. 2, 4, and 6. Is there any intersection between A and B? Is there any common element between A and B? No. Elements of A, 1, 3, and 5. Elements of B, 2, 4, and 6. There is no common element. So I can say A intersection B is an impossible event equal 5. If I find that A intersection B equal 5, it means that A and B are what? Mutually exclusive. Mutually exclusive. Okay? Mutually exclusive means there is no intersection between events. There is no intersection between events. In other words, A intersection B equal 5. There is no intersection A intersection B equals 5. Events union. Events union. When we talk about intersection means A elements that belongs to A and B. Union of two events A and B is the event that either A or B. That the event that its elements belongs to either A and B or both. فهنا كلمة or very important here. هناك كانت كلمة and لكن هنا or. If I want to find A union B from this example, A union B, يلا. Union يعني total elements أو elements جاية من ال A أو جاية من ال B. كل elements اللي جاية من ال A أو جاية من ال B. فهنحط elements of A 1, 3, 5 or B 2, 4, and 6. Okay? يبقى لو أنا عندي if I know that A union B equal has these elements, a set has these elements. Each element I know بقى في الحالة دي لو أنت عندك اليونيون في الحالة تبقى أنت عارف أي element هنا جاي من فين؟ يا إما من ال A أو من ال B. جاي من ال A أو من ال B. تمام يا شباب؟ يبقى اليونيون بياخد elements الموجودة في two sets. Total elements exist in the two sets. ولكن الانترسكشن باخد الايه؟ باخد common elements only. Another example. A, I know 1, 3, and 5. For example, B, find A intersection
and find A union B. A union B. يلا بينا. A intersection B. A intersection B. Sorry. قلنا A كام؟ 3. يلا. A intersection B. Common elements between A and B. العناصر اللي موجودة في A و B في نفس الوقت. يبقى A intersection B A اللي مشترك ما بينهم هيبقى 3 and 5. A union B. A union B elements سواء كانت موجودة في A or B. يبقى 1 3 5 هاخد 3 تاني no replicated value 5 6. زي ما احنا قلنا intersection area هي common area between A and B. union area كل زي ما قلنا بناخد كل الاليمنتس الموجوده في A وال B. ف A union B باخد الاليمنتس الموجوده في A or B or both. اللي عايز اكد عليه ان intersection related by word and union related by word or. examples. وكده احنا خلصنا اهي first section in our lecture اللي هي some concepts. Now we will discuss how to measure probability. There are 3 methods to measure probability: subjective probability, experimental probability, and theoretical probability. Subjective probability depends on the opinion of expert. The opinion of expert. How it comes. And I consider a lecturer, okay? A lecturer can predict that 80% of students will pass the exam. يعني مثل مع الطلبه اللي قاعدين قدامي مثلا في اي لكتشر بقول له انتم مستواكم مرتفع خلاص، فانا احتمال انكم تنجحوا 80%، احتمال انكم تنجحوا 90%. فده بيعتمد على خبرتي انا وتعاملي معاكم، فبقول عليها دي subjective probability. هل انتوا دخلتوا الامتحان بالفعل؟ لا. هل حد حل قدامي؟ لا. فده يعتبر ايه؟ arbitrary subjective probability، حاجه كده ايه؟ يعني بتعتمد على الاكسبرت، بتختلف من واحد للتاني. The ratio 80% may differ from an expert to the other. Ratio 80% may differ from an expert to the other. انت بس انا عايزاك تعرف الفرق ما بين ال 3 methods of measurement. How to measure probability by 3 methods. تعرف بس الفرق. المعنى experimental probability جايه من كلمه experiment. اوكي، تجربه. يبقى في المثال الاولاني طلبه ما دخلوش الامتحان، انا بخبرتي قلت ايه احتمال انكم تنجحوا 80%، انما هنا دي لازم تخش الامتحان. فبقول experimental probability is calculated when the actual situation or problem is performed. لازم التجربه تتعمل ايه؟ تحصل. لازم يبقى في ايه؟ actual records what actually happens. لازم تحصل. فدي النوع ده اسمه experimental probability. اوكي؟ وعشان experimental probability لازم اقول لك ايه؟ perform the experiment وتعمل التجربه عشان تشوف احتمال نجاح الطلبه تدخلهم الامتحان كذا مره. مثلا يعني يبقى perform the experiment in a number of times. compute a number of times that event A has occurred. compute يبقى عشان في experimental probability first of all الاكسبيرمنت لازم ايه؟ must be performed. لازم التجربه تشوفها بعينيك وتحصل وتكررها عدد كتير من المرات وتشوف انت مهتم بويتش ايفنت. في ال10 مثلا قررت تجربه 10 مرات، في ال10 مرات دول الايفنت اللي انا مهتمه بيه اتحقق كم مره؟ معايا؟ يعني مثلا في تجربه الايه؟ الكوين، لو انت معاك كوين ورميتها 10 تايمز، رميت الكوين 10 تايمز، عايز probability of a hit ان الفيس اللي يطلع عندك هيت، هتعملها زي في الاكسبيرمنتال probability. هتشوف كم مره الهيت ظهرت من ضمن الايه؟ من ضمن ال10 مرات. سي الهيت ظهرت 3 مرات، يبقى البروبابيلتي في الحاله دي انت عملت الاكسبيرمنت كم مره؟ 10 تايمز. اوكي؟ اوريدي انت الاكسبيرمنت has been performed، اتعملت، حصلت بالفعل. قررت التجربه
تجربه 10 مرات، في ال10 مرات دي الهيد ظهر كام مره؟ نقول 3، اوكي، يبقى 3 over 10. 3 over 10 probability that head appear with depending on experimental probability. نقول كمان مره probability of A، لو انا بهتم بالهيد بقول number of observed occurrences، عدد مرات ظهور الصوره مثلا divided by total number of trials. total number of trials احنا عملنا الكوين، عملنا توسنج الكوين كام مره؟ 10 مرات، يبقى 3 over 10 وهكذا. تمام يا شباب؟ فبعد التجارب لما تبقى الان كبيره قوي، مش هقول بقى 10 مثلا 100 مره مليون مره، باخد الليمت m over n when n approaches infinity. limit m over n when n approaches or tends to infinity. اخر نوع ده اللي هنركز عليه، كتب معظم التكست بوك بتكتب فيه theoretical او اللي بيناسب الفيلد بتاعنا theoretical probability. من اسمها theoretical يعني ايه؟ عملت الاكسبيرمنت؟ لا، مفيش تجربه حصلت، ده حاجات نظريه. theoretical probability an experiment not necessarily occurred. Records what should happen. Theoretical probability it records what should happen. ايه اللي كان ممكن يحصل؟ بنتخيل التجربه عملناها ونشوف ايه اللي هيحصل. All elementary outcomes must have the same chance to be in the sample space. Sample space should be countable. عشان استخدم theoretical probability sample space should be countable. countable يعني ايه؟ يعني ينفع اعده. ماشي؟ يبقى في الحاله دي probability هتبقى عباره عن ايه؟ total number of elements of sample space. تحت ده في المقام الاول نقول probability، نقول من تاني number of elements that A consists of. شوف الايفنت اللي انت مهتم بيه، بتقول number of elements بتاعته divided by number of elements of sample space. اوكي؟ يعني نرجع تاني للبورد بتاعتنا. انت عارف ان ال A عندك اهي. اوكي؟ A has the elements 1 3 and 5. اوكي؟ B has the element 3 5 and 6. Sample space elements from 1 up to 6. Okay? Find probability A. I want to find P of A. Depending on what? Theoretical probability. Depending on theoretical probability. يلا بالاعتماد على theoretical probability. I want to calculate probability of A. Probability of A. هل انا معايا بلوكي دايس ورميتها؟ لا معيش. طب ازاي اعرف probability of odd number؟ اجيبها ازاي؟ I know that. ما انا ما عرفتش التجربه، انا ما عملتهاش بالفعل، ولكن انا عارفه الاوت كام بتاعتي. الاس لو انا رميت الدايس بتاعتي هتبقى has 6 elements، يبقى تحت بقول ايه؟ 6. اوكي؟ probability of A, number of elements in A 1 3 and 5. How many elements? 3. So probability of A 3 over 6. Right? يلا بنفس الطريقة probability of B. يلا يا شباب with inside this experiment. يلا هنقول ايه؟ انا بهتم which element هنا؟ بالB. probability of B. How many elements B has? How many elements? 3 elements. Right? B has 3 elements. So probability of B, number of elements of B. الايفنت اللي بهتم بيه دلوقتي B divided by total number of elements inside S. S has 6. يبقى 3 over 6. فاهم يا شباب؟ آخر حاجة هقولها دلوقتي. A box contains 3 balls. Box contains 3 balls. اوكي؟ عندنا بوكس اهو 3 balls. في كام؟ contain 3 yellow balls and 2 blue balls. وكمان 3 white balls and 3 white balls. دي يبقى الصندوق عندنا فيه 3 balls لونهم yellow و2 blue و3 white. What is the probability that a blue ball is chosen in case of theoretical probability؟ عايزة مين؟ blue. يبقى probability of blue. خليني اكتبها كده. probability of blue. theoretical probability. انت معاك الصندوق دلوقتي؟ لا. يبقى fraction. فوق انا بهتم بمين؟ بالبلو. How many elements? 2. Divided by total number of balls inside this box. How many balls?
8. 2 over 8. This is a theoretical probability. Experiment عايز experimental probability if the experiment is replicated 20 times. Experimental probability if the experiment is replicated 20 times and the blue ball is chosen 7 times. عايز اجيب experimental probability بس لازم يديني condition ان الاكسبيرمنت اتكررت كم مره؟ 20 تايم والبلو ظهر كم مره؟ 7. يبقى في حاله الاكسبيرمنتال probability of blue equals هقول ايه؟ البلو ظهر كم مره؟ 7 والاكسبيرمنت is replicated how many times؟ 20. 7 over